Tena wako pamoja kwenye meza ya NTV Sasa, ikiwa ni siku ya mwisho ya mwezi Aprili, leo ikiwa ni tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 2020. Mwezi ndio huo unatupigia bye bye. Kesho ni Labor Day, siku ya wafanyakazi kote duniani, lakini siku hiyo itakuwa inafanyika katika mazingira tofauti kabisa, katika au chini ya wingu la COVID-19. Hakutakuwa na maadhimisho ambayo yamezoeleka katika viwanja mbalimbali kama ilivyozoeleka hapa Nairobi. Wakati mwingine watu wanakuwa wanakusanyika wafanyakazi katika eneo la Uhuru Park na kuadhimisha siku hiyo yao. Mambo yatakuwa tofauti kabisa hapo kesho, lakini pamoja na yote tunashukuru Mwenyezi Mungu tupo wazima wasiha, na ni wasaa wa kuwa na wewe, na hili ni jukwaa lako kama ninavyosema siku zote. Mpenzi mtazamaji, unatoa madukuduku yako, unatoa ukosoaji wako, unatoa mapendekezo yako kuhusiana na mengi. Hili ni jukwaa ambalo linakupa fursa ya kujua mengi yanayofanyika katika maeneo mbalimbali humu nchini, lakini vile vile nje ya mipaka ya nchi hii, lakini huwa vile vile tunakuwa na sehemu ya mazungumzo. Leo tukiwa tunazungumza mambo mazito kabisa, tunazungumzia kuhusu swala la mitandao na nafasi ya mitandao ya kijamii katika kukabili COVID-19 humu nchini. Katika NTV Sasa tunakuuliza swali letu la siku: je, mitandao ya kijamii imeathiri vipi mapambano dhidi ya COVID-19? Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimswale001 kwenye Twitter, kwenye Instagram na kwenye Facebook @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag ni NTV Sasa. Tutakuwa na wageni hapa katika njia ya kimitandao, kwa sababu leo tunazungumzia mambo ya kimitandao. Wageni wetu wote watakuwa katika maeneo ya kimitandao. Tutakuwa naye Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa KFCB, na vile vile tutakuwa na wataalamu wengine wa masuala ya kimitandao. Lakini kabla ya hayo, waandishi wetu vile vile wamepiga kambi katika maeneo mbalimbali. Kumbuka jana, mtazamaji, tulikuletea taarifa kuhusiana na yule mama Penina Kitao katika eneo la Kisauni. Lakini vile vile tuna upande wa pili, Martin Maura yuko katika kaunti ya Murang'a, ambaye anafuatilia swala zima la makataa iliyokuwa imetolewa na serikali ya kaunti ya Murang'a kwamba baada ya siku 21 kutakuwa na kitengo cha wagonjwa mahututi katika hospitali ile ambayo inafahamika kama ICU. Sijui kama kwa sasa, Maura, hali hiyo imefanyika vipi? Pengine tayari kitengo hicho kimeshatengenezwa au la? Martin amekata simu. Anasema amekata simu, na rudi kumtafuta tena baadaye Martin Maura. Lakini tayari naona, mtazamaji, watu wameshaanza kuzungumzia swala hilo zima la maswali yetu ambayo, ama swali letu la siku ambalo tumekuwa tukiligusia hapa. Namuona Eunice wa Githunguri anasema kwamba mitandao ya kijamii imeathirika zaidi kwa kuwa pesa za kuingia online na kununua bundle hazipatikani, kwa hivyo kuingia kwenye mitandao ni vigumu. Lakini huyu ndiye ameipatia zaidi kabisa. Nani huyu hapa? James Munyali anasema mitandao ya kijamii imeathiri pakubwa ugonjwa huu wa COVID-19 kwa mabaya na mazuri. Wengine wanachukulia tu kama ni mzaha, ila hali wengine wanahisi uzito wake. Na ukiangalia hali halisi ulimwenguni inakaa hivi kwa sasa, mtazamaji: watu milioni 3,204,705 wameathiriwa na ugonjwa huo wa COVID-19 kote duniani. Na kwa upande mwingine, watu ambao wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19 wamefikia 227,847. Na bila shaka kuna wale ambao wameshapona ugonjwa huo, wanapindukia sasa, wanakaribia watu milioni 1. Ni taswira tu hiyo kamili. Sijui kama tunaye Martin Maura kwa sasa. Martin, tueleze tu hali ya halisi ya sasa ikoje huko? Je, ile ICU ilikuwa imeahidiwa Murang'a imeshakamilika? Martin, kama unanisikia? Naam, asante sana kakangu kwenye studio. Na hapa kama unavyoona, niko katika hospitali kuu ya Murang'a, na kama unavyoona hapo nyuma tu kazi zinaendelea. Tunaona kuwa kuna trakta na pale mafundi wanajaza titi kuhakikisha kuwa wanajaribu kutengeneza sadaruki hii. Kulingana na siku 20 ambazo zimeisha sasa, kaunti ya Murang'a ilisema itaweza kutengeneza sadaruki ama ICU kwa jina la kimombo kwa siku 21. Na leo ni siku ya 20. Tunaona pale hapa tu unavyoona ni mafundi wanajaribu juu chini kuhakikisha kuwa wameweza kuwafikia jambo ambalo walisema kuwa wataweza kutimiza. Na tunavyozungumza naona kuwa gavana wa Murang'a ambaye yuko hapa anaweza kujiangalilia vile kazi inaendelea. Inasema kaunti ilikuwa imesema kuwa itatengeneza sadaruki ambayo itakuwa na vitanda 35
ili kuweza kusaidia serikali kuu na hii ya county kuweza kupigana na ugonjwa huu wa corona ama COVID-19 wakati ambao utahitajika. Naona gavana wa Murang'a ameweza kujiunga nasi. Na ningemwomba tu akaribia hapa. Gavana, karibu sana kwenye NTV. Na tuambie leo ni siku ya 20 na kesho ndio siku ya mwisho. Hasa tumefikia wapi in terms of percentage? Asante sana. Tuliambia watu wa Murang'a na taifa ya kwamba tumejipatia siku 21 kuanzisha, kujenga na kumaliza ICU. Lengo letu ni hasa kupandisha gazi hii hali ya kupambana na hii ugonjwa, kwa sababu ni vizuri mambo ambayo tunafanya ya kunawa, kuosha mkono, mambo ya vitambaa vya uso, mambo ya sabuni, mambo ya kutokukaribiana, hiyo ni sawa. Lakini ugonjwa ikifika mahali pengine, hizo vitambaa pengine hazitatusaidia. Kama watu wengi sana wameambukizwa na wanahitaji huduma za kiafya za dharura, tukasema sisi tutaweka ICU. Na ICU yetu ndio itakuwa kubwa kabisa katika eneo hii, ni ICU ya vitanda 35. Na leo ni siku ya 20, kesho ndio siku ya 21. Na nilikuwa nimesema kuanzia kutengeneza foundation msingi mpaka mwisho nitachukua siku 25. Sasa ni ile hali ya kumalizia. Partitioning imeisha, sasa tunaosha, tunatengeneza nje, na leo jioni ndio tutaweka vitanda na machine, na kesho ikiwa siku ya 21 tutakuwa tumemaliza. Na mwananchi yeyote kuanzia kesho, kabla ya mwisho wa siku ya kesho, ambaye anahitaji huduma ya ICU, ukitaka kutest, leta mgonjwa kuanzia saa ya mwisho kesho. Kwa hivyo kesho mimi nitapeana hii ICU kwa hospitali ya Murang'a kama vile ambavyo tulikuwa tumewaelezea watu wa Murang'a. Na watu wanasema tu ICU si jumba peke yake, wanasema pia kuna vifaa ambavyo vinahitajika. Nimesema ukitaka kuleta mgonjwa kuanzia Saturday, kwa sababu kesho ndio siku ya 21st, leta mgonjwa, tunavivaa na tunaziweka leo usiku. Leo usiku kazi yetu ni leo tutakuwa na madaktari. Leo tuna mafundi, na hasa mafundi wa nje, tukitayarisha area ya nje. Lakini kuanzia leo usiku hata kuwa na fundi yeyote, tutakuwa na madaktari. Tumefanya interviews ya nurses na wauguzi wa ICU. Tumefanya interviews na nurses na wauguzi wa ICU. Na katika hizi interviews nimeleta wale wataalamu kutoka hospitali ambazo zina ICU za kifahari. Hizo interviews tunasaidiwa na waajiriwa wa mahospitali kubwa private kama Nairobi na Aga Khan. Na already tumechukua hao nurses. Kwa hivyo wauguzi wako, vitanda ziko, machini ziko, na yule ambaye anataka kutest Saturday morning atuletee mgonjwa ambaye anahitaji services ICU. Asante sana. Naona kuwa rafiki yako Bwana John Mutudha alikuwa mbunge kule Naivasha. Kwa dakika tu moja ungetueleza tu wewe ni nini umeona na ungewaambiaje magavana wengine? Kusema kweli si kuja kama rafiki yake. Nimekuja kushuhudia na niambia Wakenya wote na wale watu wote wako katika ulimwengu huu, wale wananijua na wananifahamu. Mimi si mtu wa theory, ni kuona practically. Iko hospitali iko, na nimeangalia kutoka foundation, na imejengwa kama nyumba ambayo sisi hujenga kama miaka 3 miaka 4 hivi, the way we do it. Na ningetaka kutaja moja tulijaribu kujenga tukiwa na kada. Tulipatiwa 90 million shillings ili tuweze kufanya rehab, na tulikaa kwa mikutano 3.5 years, na mpaka wa saa hii hatujaanza foundation mpaka saa hii. Kwa hivyo mimi natoa pongezi zangu sana kwa watu wa Murang'a na gavana wa area, na kama ingewezekana, kama ingelikuwa ni uwezo wangu, ningesema aendelee kuwa gavana wenu kama ataendelea namna hii. Lakini kwa sababu ya kikatiba, hiyo ni siku nyingine. Mungu awabariki watu wa Murang'a, na ni kweli iko ICU hapa. Mimi nimeshuhudia mwenyewe.
Na kama unavyoona ni kuwa ndio kazi zinaendelea hapa. Mafundi pale wanajaribu tu kujaza titi waweze tu kumalizia hapa nje, na kama na hiyo nyumba ambayo imesimama kwenye rangi ya blue, hiyo ndio itakuwa ICU ambayo county imeweza kutengeneza. Ni hayo tu kutoka kwa county ya Murang'a, na nakurudisha kwako studio. Asante sana Martin Mwaura, bila shaka ndio hivyo mambo yalivyo, na ni mikakati tu ambayo inawekwa na sekta za afya katika kaunti mbalimbali, mtazamaji, kuhakikisha kwamba kama taifa tunaondokana na janga hili la COVID-19. Na kama nilivyokuwa nakwambia, leo tunazungumzia swala zima la mitandao ya kijamii, nafasi ya mitandao ya kijamii katika kukabili COVID-19. Imekuwa na athari gani katika jamii? Kuna wale ambao wanasema mitandao ya kijamii imetumika vibaya katika kusambaza habari za upotoshaji, na kuna wale wanasema hapana, mitandao ya kijamii imekuwa na nafasi ya kipekee na aina yake kujaribu kuhamasisha umma na haswa vijana wa kizazi kipya ambao ndio wengi wanatumia mitandao ya kijamii. Kama nilivyokutaarifu awali, tunazungumza na Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa bodi inayoshughulikia masuala ya filamu humu nchini KFCB. Pamoja naye tutakuwa tunazungumza na Kerry Martin, kijana mchanga ambaye vile vile ni mhariri wa masuala au habari za kidijitali na vile vile mfuatiliaji wa karibu wa masuala ya kidijitali. Pamoja nao vile vile tutakuwa na Philip Ogola ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kidijitali, na moja kwa moja nitaanza naye Ezekiel Mutua ambaye tunampata moja kwa moja. Daktari, asante sana kwa kuchukua nafasi na kuzungumza na NTV Sasa. Shukrani. Nashukuru sana, asante kwa kunialika. Karibu sana. Kwa haraka tu, tunaona kwamba katika kipindi cha zaidi ya siku 40 tangu tuliporipoti kisa cha kwanza hapa nchini, mitandao ya kijamii imekuwa ikitumika kwa njia zote mbili. Tunaweza kusema ni upanga wa ncha mbili. Kwa mtazamo wako, labda mtandao wa kijamii umekuwa na nafasi gani? Mitandao ya kijamii imekuwa na manufaa na vile vile imekuwa na changamoto. Kwanza nielezee manufaa kwamba kama vile tunajua mitandao ya kijamii katika nchi ya Kenya imetumika vizuri sana kwa muda mrefu. Tunajua kwamba Wakenya ni watu ambao wanaelewa kutumia teknolojia, wana simu za rununu na wanapenda sana kujadiliana na kupashana habari kupitia kwa mitandao. Tumeona katika wakati huu wa COVID-19 zile Twitter na Facebook na Instagram na mitandao mingine imetumika sana kupashana habari, kujadiliana, hata kutumika katika campaign dhidi ya changamoto la COVID-19. Na kwa vile watu wengi katika nchi ya Kenya wako na simu za rununu, imekuwa ni manufaa kwa serikali vile vile kupata habari kuhusiana na jinsi campaign dhidi ya janga hili inavyoendeshwa, na watu katika pembe zote za Kenya wanaweza tumia mitandao kupasha serikali habari na serikali vile vile kuwaelezea. Na kwa hivyo nadhani kumekuwa na manufaa, lakini upande ule mwingine kuna changamoto. Kuna wale ambao wanatumia kuleta habari gushi, kuna wale ambao wanatumia kuleta ile bullying, wengine wanadhalilisha. Naona nimekupoteza kidogo Daktari Sauti, lakini nitakuja kwako tena. Ninaye sasa Kerry Martin hapa. Kerry, bila shaka mtu anazungumzia swala zima hili, anazungumzia swala zima la vijana na jinsi wanavyotumia mitandao ya kijamii. Kwa mtazamo wako mwenyewe Kerry, Kerry unanipata? Nakupata. Pengine kwa mtazamo wako na haraka unakubaliana na Daktari Mutua kwamba changamoto kubwa zaidi ni kujaribu kuwaleta vijana na kuwaweka na kuhakikisha kwamba wanatumia mitandao ya kijamii kwa manufaa ya vita dhidi ya COVID-19? Ni kitu cha ukweli na nakubaliana na Mheshimiwa Mutua, because ukiangalia social media and the way things are right now, watu wako very lonely in their houses. The fact that mnaambiwa you have to stay at home, you have to practice social distancing, so it's something that we're not used to, and it's something that I feel that social media plays an integral part, kwa sababu kama uko kwa nyumba, umejifungia uko kwa nyumba, you can't interact with your family, your friends, so the only way namna yenye unaweza kuwa nayo ya kuinteract na watu wako ni through social media.
through WhatsApp, through Twitter, and everything. So it helps the mental state of how people are, and over and above, pia kuna some challenges and some cons. Sasa hapo katika challenge kuna jambo ambalo limezungumziwa hapo na Daktari Ezekiel Mutua, swala la cyberbullying linaonekana limeongezeka sana, kwa sababu kimoja ni kwamba watu wengi wanalazimika kukaa nyumbani na kuna ile excitement miongoni mwa vijana kama nyinyi, kwamba ukiona jamaa ameweka kitu, wewe bwana kazi yako utaka tu umtroll, umvue nguo mbele ya umma katika mitandao ya kijamii. Hilo unalionaje wewe? That is not, it's not right, and because the problem that we are facing right now ni hii janga la coronavirus in affects the whole world. So there's a lot of information. There's a lot of information circulating on coronavirus, and it makes it difficult for people to differentiate ujue gani ni ya ukweli na gani ni ya uongo. So I think what people can do, one simple thing that you can do is you only take information from trusted sources. So kama if it's from a trusted news site, because we have capable journalists and media houses in Kenya that will convey the right information. So I feel that's the information that watu wanafaa kwa wanaichukulia seriously, other than forwards za WhatsApp, because many times umesikia so many things that are not true about the virus, where initially when it broke out and we were told that alcohol-based sanitizers are effective and they actually help in curbing the virus, then there was a whole lot of misinformation where people now started saying that because alcohol-based sanitizers are okay, then how about you just drink alcohol and sanitize your body, which is not right, and that is it's not even part of responsibility. Mwelekezi wangu anasema kwa manufaa pia vile ya watazamaji wetu, jaribu kuweka asilimia kama 70 hivi Kiswahili hicho cha mtaani, tutakuelewa zaidi. Lakini pamoja na hayo, Kerry, wewe kama mhariri wa masuala ya mitandaoni, content producer wa masuala ya digital content, changamoto kubwa kwako kucollect ile information labda na kuipitisha vizuri kwa wale ambao ni audience wako ni ipi changamoto kubwa zaidi? It's hiyo to the fact that there's a lot of information, so you just have to be your own critique. Unafaa kuwa wewe mwenyewe unakaa ukiangalia and with what you know about the virus, and also keep in mind the source. So hizo ndio naweza sema ndio changamoto, because the fact that there's a lot of information coming from different countries across the world. So you just have to find you have to critique and get to only convey information from trusted sources. Yeah. Asante sana. Sijui kama tunaye Daktari Mutua, kama amesharudi kwenye sauti yake, tunaweza tukaipata vizuri? Aha, daktari, naambiwa kwa upande huu. Sasa daktari, umesikia mambo mengi ambayo yanatokana na vijana na bila shaka wanavyochukulia mitandao ya kijamii. Nadhani changamoto kubwa kwa upande wa serikali na sera ni kuhakikisha kwamba wanaopeleka wanaeneza habari za kupotosha kuhusiana na COVID-19 na hata taarifa zingine, hatua zinachukuliwa na kuwafikia, kwa sababu watu wengi wakiwa wanazungumza katika mitandao ya kijamii wanazungumza kuna ule usiri, kuna pazia mbele yao, ni mtu ambaye humuoni, ni mtu ambaye humjui. Hilo linawapa changamoto ya kiasi gani? Daktari, simu kidogo imeanguka. Mtazamaji, kwa hiyo pamoja na hayo yote tunazungumzia swala zima la mitandao ya kijamii na nafasi ya mitandao ya kijamii katika kujaribu kukabiliana na COVID-19 humo nchini. Tulikuwa tumekuomba mtazamaji uchangie katika mjadala wetu, na tunasema unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @salimsole001, @NTV Kenya, @NTV Sasa, hashtag bila shaka ni NTV Sasa. Tupate mapumziko mafupi, tukirudi tutakuwa tunaendelea zaidi na mazungumzo yetu.
You may be alone at home, but you can show solidarity with others by sharing Bonga Points. Share your Bonga Points with your family and friends who are in need but can't afford to buy food. Share your story or video of how you've helped a fellow Kenyan to our FB page NTV Kenya, Twitter page at NTV Kenya, Instagram at NTV Kenya, SMS 20686 or WhatsApp number 0745 925 002. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. Entertain your callers with your favorite tune when they call you. To get Yeah by Josh Extra, dial star 811 star 930 hash. To get Nakupenda by Mwenye Haki, dial star 811 star 937 hash. To get Bow by Kasim Ganga, dial star 811 star 926 hash. Skiza na Nation. Kenya's economy is in uncharted waters. A healthcare emergency has become an unprecedented economic crisis, characterized by job losses, pay cuts, company closures, the near collapse of the SME and informal sectors, disrupted supply chains, and deserted markets as consumers stay away in fear of possible infection. Revenues are depressed, and overall, the economy is taking a massive hit. Various measures, including a raft of tax cuts, increased cash transfers, and loan repayment holidays, have been introduced with the aim of mitigating some of these challenges. What do these measures mean to Kenyans? And what more can or needs to be done to further alleviate their suffering? On Thursday, 30th April 2020, the Nation Media Group will hold a live virtual Nation Leadership Forum starting 7:30 p.m. on NTV. We will be unpacking the economic challenges COVID-19 presents, the various measures introduced to deal with these challenges, and what needs to be done to lead Kenya on to economic recovery. Nation Leadership Forum. Engaging society, impacting the nation. This week on The Trend, he currently has one of the biggest songs in the world. DJ Neptune will be checking in from Nigeria. From Lagos, we go right next door to Uganda for an exclusive with the legend himself, Jose Chameleon. We introduced a new star on the horizon, Tume. I'm running, I'm gone. Ding, ding, dong. With DJ E on the decks, Kosa Uchekwe. This is Fact Finder from the BBC. Conspiracy theories and misinformation about coronavirus is spreading fast online. But what is the truth? A Sierra Leonean journalist tells us the challenges of delinking satirical work from misinformation. We'll tell you how Twitter is fighting back against deepfakes and other misinformation. And did a Kenyan mother thank an atheist society for paying her son's school fees? How? That doesn't make sense. How? Well, find out in True or False. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop.
fight heartburn and indigestion fast. Mind-blowing music and entertainment. Just move to NTV. I tried to, do the gymnastics I was used to as a photographer. I want to climb up somewhere. But when I did that, I came down with part of that wall. The prevalence of obesity amongst adults is at an all-time high, especially in women. Whenever you're taking rice, you're taking almost an equivalent of the same teaspoons of sugar. We try to understand why and how this can be managed. Big fat farewell. Kwaheri mafuta. Mafuta tuachie gari. Naam, karibu tena mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi na kutazama, bila shaka unatazama NTV Sasa, jukwaa lako linalokupa fursa ya kufahamu mengi yanayofanyika ndani na nje ya mipaka ya nchi hii, lakini vile vile unafaidika na mjadala ambao unaendelea hapa studioni. Na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunaangalia masuala ya kijamii. Leo tunazungumzia nafasi ya mitandao ya kijamii katika kukabili janga la corona humu nchini. Mitandao ya kijamii imekuwa na nafasi gani? Imetumika vipi? Unahisi kwamba mitandao imetumika vizuri? Na tumekuuliza katika swali letu la siku, utupe maoni yako kuhusiana na athari za mitandao ya kijamii katika mapambano dhidi ya corona humu nchini. Unazungumza na sisi kupitia mitandao yetu ya kijamii @NTV Kenya, @SalimSwala001 kwenye Facebook, kwenye Twitter, kwenye Instagram, na vile vile matangazo haya unaweza kuyafuatilia moja kwa moja kupitia mitandao hiyo yote ukitumia @NTV Kenya. Tunazungumza na wadau mbalimbali katika sekta ya mitandao ya kijamii, wale ambao bila shaka wamekuwa wakifuatilia kwa karibu. Kerry Martin ni mhariri wa masuala au habari za kimitandao, na vile vile ni mmoja kati ya vijana ambao wanatumia kwa karibu sana mitandao ya kijamii kujaribu kuhamasisha umma. Pamoja naye tulikuwa naye Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa bodi ya kitaifa ya kudhibiti masuala ya filamu. Daktari, asante sana kwa kurudi. Na nitaanza tu na wewe daktari, kama unanisikia. Kikubwa zaidi tulikuwa tunazungumzia kabla sijakupoteza ilikuwa ni jinsi ya kuwapata wale watu wanaotumia vibaya mitandao, kwa sababu mtu anapotumia mtandao anapazia, haumuoni, haumjui. Hilo lina changamoto ya kiasi gani kwenu kama serikali hasa? Daktari, wanaotumia ile mitandao ya kijamii bila shaka wanatumia mitandao ya kijamii kwa ufiche na kwa siri kubwa. Nyinyi kuwajua ni vigumu. Kwa hiyo wale ambao wanatumia vibaya jukwaa hilo, nyinyi mna deal nao vipi? Naona kidogo nimepoteza sauti yake kidogo, lakini pamoja na hayo Kerry, manake sisi vijana wakati mwingi ndio tuna simu zetu mikononi Kerry, na kama nilivyokuwa namuuliza Mutua, siri kubwa au changamoto kubwa ni kumpata yule mtu ambaye anatumia vibaya mitandao ya kijamii, kwa sababu anafanya hivyo
ndani ya nyumba yake, akiwa katika ofisi yake. Wengine wanatumia majina ya msimbo, wengine wanatumia majina ambayo si yao ya halisi. Kwa mtazamo wako, nadhani hiyo ni changamoto? Hiyo ni changamoto definitely, but vile teknolojia iko sahi, I think it's possible for the people who are tech savvy to get to, wanaweza kutrace, kujua a certain tweet, a certain post inatoka kutoka pande gani, kulingana na an IP address, or just to get to know who is responsible for spreading misinformation with in regards to coronavirus. Kwa sababu si kitu nzuri, si nzuri, because one, ina spread fear, ina spread misinformation, which right now it's not right. The only thing that watu wanafaa kufanya ni kuzingatia kuwa any sort of information yenye unaitoa kutoka any sort of site, make sure ni pali verified na ni pali credible. Ninaona vile tunaye ndugu Philip Ogola. Philip, sijui kama unanisikia Philip? Vizuri sana. Karibu tena, tulikuwa tumekupoteza kidogo. Philip ni mtaalamu wa masuala ya habari za kidijitali na masuala mapana tu ya kidijitali. Philip, tunazungumzia tu swala zima la nafasi ya mitandao ya kijamii katika kupambana na COVID-19 humu nchini. Wazungumzaji ambao wamekutangulia, Kerry Martin na Daktari Alfred Mutua, wanasema changamoto kubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba una deal na ile fake news ambayo inatokana na hilo. Wewe kimtazamo wako, taifa linakabiliwa na changamoto ya aina gani katika kukabiliana na COVID-19, hasa katika mitandao ya kijamii? I think kwanza nashukuru NTV Sasa kwa hii fursa ya kuongea. Changamoto kubwa ya kwanza ni kupata information sahihi. Unapata sana saizi wa Kenya wanapenda sana kusambaza information isiyo sahihi. You know shida ya kwanza kubwa sana Kenya sahihi na mambo ya COVID. As in, Wakenya wanafaa wafuatilie ile masharti, ile msimamo na directives zimewekwa na idara ya afya. Lakini changamoto kubwa sana kwa mtandao wa jamii na hii maneno ya COVID ni Wakenya kudhulumu wagonjwa wa COVID na familia za COVID. Nimepata fursa ya kuhoji wagonjwa na madaktari na familia zimepata hili janga la COVID. Unapata Wakenya wengi sana wanatumia mtandao wa kijamii kuwadhulumu, kuwakejeli, which to me I think ni sio jambo sawa. Kwa hiyo kimsingi unachoona kama ni tatizo kubwa zaidi ni ule unyanyapaa ambao unatokana na watu ambao wako katika mitandao ya kijamii. Lakini ukiwa kama mtaalamu, najua wewe sio mwanasaikolojia, lakini bila shaka umefuatilia jinsi watu wanaotumia mitandao wanavyofikiria kwa kiwango fulani. Kwa nini mtu akae tu atoe habari potofu? Nini hasa sababu kama hiyo? Sijasikia swali. Nasema wewe najua si mwanasaikolojia, lakini kwa nini ufikirie mtu tu akae nyumbani aamue kutoa habari za kupotosha kwa ajili kuhusiana na jambo fulani, kwa mfano COVID-19? Samahani, sikusikii vizuri. There's some feedback noise. Kerry, sijui kama umelisikia hilo swali. Nimekusikia. Ndio. Naona ndio kuna changamoto kwa kujua the sort of information that is correct and which one is not. But I think kitu yenye watu wanafaa kufanya saa hii ni just kutilia maanani kwa kila aina ya habari ama information yoyote kuhusu coronavirus, wa make sure wanaitoa kutoka credible source. They just make sure that it's not information that will spread fear, but ni information yenye itasaidia tuweze kupambana na COVID vizuri vilivyo. Asante sana mtazamaji, sijui wewe mtazamo wako ni upi? Na kumbuka katika swali letu la siku tulikuwa tumekuuliza utueleze tu kwa haraka au kwa mtazamo wako mwenyewe unadhani mitandao ya kijamii imekuwa na athari gani? Niangalie tu japo mawili matatu katika jukwaa hili. Yupo nimepoteza huko.
lakini nina swali letu la siku hili hapa. Tulikuwa tumekuuliza unadhani mitandao ya kijamii imeathiri vipi mapambano dhidi ya COVID-19, na ninaye huyu hapa Lenos Caleb anasema kwa uhakika ni kwamba mitandao imekuwa kikwazo kikuu kwa kutoa jumbe za kupotosha. Bila shaka ni jambo ambalo limezungumziwa na wale ambao tuko nao katika mjadala huu, na anazungumza mzungumzaji mmoja hapa Philip anasema kwamba teknolojia sasa imeruhusu watu kuweza kufahamu ni nani ametoa habari za kupotosha na ameitolea wapi, kwa kufuatilia pengine zile ambazo wenyewe wanasema ni IP address. Wewe unasemaje mtazamaji? Baadaye kidogo tutakuwa tunafungua line yetu ya simu angaa kusikia mawili matatu kutoka kwako. Unazungumziaje hayo ambayo tunayajadili hapa ndani ya studio? Tunaendelea na mazungumzo haya na tuna nani hapa? Naona Daktari Mutua tulimpoteza kabisa. Philip, sijui kama unaendelea kunisikia sasa, maana tulikuwa tumepoteza sauti yako kidogo. Philip Ogola, unanisikia? Samahani, there's so much feedback. Sikusikii vyema. Kerry, labda tuendelee tukijaribu kuangalia sauti yake Philip na kwa haraka Kerry, manake muda pia haunasi. Wewe ni mtu ambaye umetumia sana mitandao ya kijamii na umetumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuhamasisha vijana. Unapokuwa kule nje na unapozungumza na vijana moja kwa moja, wao wanakuambia nini kuhusiana na nafasi ya social media katika kujaribu kupigana na COVID-19? Wanakuambia nini? Kerry? Okay, asante sana Salim. Kutoka conversations zenye niko nazo kwa watu wenye wako nje, one wanasema it's frustrating. It's the whole vile lazima ukae nyumbani, lazima hakuna mkusanyiko wa watu, whether ni birthday, a few weeks ago kulikuwa na Easter, saa hii ni mwezi wa Ramadhan. So ni kitu ngumu sana kwa sababu ni kitu chenye watu they are not used to it, and it's something new, but social media is playing an integral part because at least wanaweza kuongea na familia zao, wanaweza kuongea na wapendwa wao, na ni kitu yenye inasaidia kwa that aspect. But then again pia kuna wenye wanasema social media si nzuri kwa sababu ina spread fear, inawafanya wasikie ya kuwa hii janga la COVID ni kitu inaogopesha sana, na ni kitu chenye hawajawahi zoea kabisa. So there's a part of people who say no to social media because it's spreading fear. But then again, it's social media helps in the fact that you can now at least be able to connect with your family. You can be able to connect with your friends because with social distancing, you can't physically be hapo now. Lakini kama sasa uko na WhatsApp, uko na Instagram, uko na Twitter, uko na Facebook, munaweza kuinteract, munaweza kushare pictures na videos, na ni kitu yenye inasaidia sana. Na tuna taasisi nyingi ambazo zimebuniwa na serikali kwa ajili ya kudhibiti. Tuna sheria ambazo zipo, the Cyber Crime Act ambayo inafuatilia masuala ya wale ambao wanatoa jumbe za kupotosha. Kuna Ministry of ICT ambayo bila shaka Daktari Mutua yuko chini ya wizara hiyo. Unadhani taasisi zote hizi institutions zote ambazo zimepewa majukumu ya kulinda Wakenya kutokana na hofu, habari za kupotosha kupitia mitandao, zimesaidia au tuna matatizo kidogo ya taasisi zetu? Nafikiri Salim, zinasaidia na kwa sababu tumeweza kuona through DCI, kama ukifuatilia handle ya DCI on Twitter, countless times wanasema ya kuwa wameweza kushika wale watu wenye walikuwa responsible for spreading misinformation about coronavirus. And then again, over and above, system zetu za Kenya, ukiangalia pia kama wenyewe Twitter na Facebook na Google, pia au wameweza kuweka algorithms
zenye zinasaidia curb misinformation, where wanaweza kuverify wajue kama hii kitu kama information inakuwa conveyed ni ukweli ama ni uongo, because countless times najua kuna Wakenya wengi sana ukianza kusikia mgonjwa kidogo inaweza kuwa ni COVID ama si COVID, hata kama ni ugonjwa mwingine wowote. Quickly una rush to Google, unaenda unafungua Google, alafu unaanza Google symptoms zako, alafu Google inakuambia ABCD. Google imesaidia kwa kufanya vitu kama hizo, whereby ukitafuta kitu yote kuhusu corona immediately in Kenya, the sites unapewa the numbers that you can call, how you can call 719 ama you dial *719# kupata hiyo usaidizi wa kujua kuhusu COVID na how to protect yourself. Kingine ambacho nafikiri utakuwa ushaona yale yalitokea na wale vijana ambao walitumia ambulensi kwa ajili ya kujaribu kutoka katika eneo la party ambapo walikuwa na kurudi nyumbani baada ya curfew. Ni mtandao wa kijamii ulitufanya tukafahamu yale ambayo yalikuwa yanaendelea, na bila shaka hilo likawa limeshughulikiwa katika ngazi za kisheria. Unaona kama hiyo ni athari nzuri ya mitandao ya kijamii? Sorry, I didn't get the last part of your swali. Nasema unadhani pengine huko tu kufahamu kwamba kulikuwa na watu ambao walitumia vibaya ambulensi kwa ajili ya kutoka party na kuvuka curfew kwa sababu ya mitandao ya kijamii na postings ambazo walifanya, unaona kama hiyo ni moja ya athari nzuri za mitandao ya kijamii? Hiyo ni moja ya ni nzuri za social media, kwa sababu inasaidia kwa kama kitu kama hiyo vile ilitendeka, watu walikuwa kwa ambulance, wana skip curfew, the fact that iliwekwa kwa social media ndio at least authorities waliweza kufuatilia na wakaweza kupata kujua ni kina nani na ni ambulance aina gani walikuwa wanaenda wapi, which ni kitu inasaidia in the fact that mtu akiweza kuona kwa mtandao wake, akiingia kwa Twitter yake, akiingia kwa Facebook yake, aone hao watu walikuwa na skip curfew na in the end the long arm of the law ikaenda ikawashika. Inasaidia kwa watu wengine because unaona ikifika 7 at least nikae kwa nyumba nisikuwe kama hao watu wengine, because in the end utaenda ushikwe. Na pengine mwisho kabisa Kerry, kwa sababu pia katika hilo tunaona kwamba hata katika posting na jinsi tuseme mitandao ya kijamii imebadilisha maisha kwa ujumla tangu kuanza kwa COVID-19 humu nchini. Tumeona mambo mengi sana yakifanyika, mfano ni huo hapo ambao tumeutoa wa wale vijana ambao walikuwa na post. Vyombo vya habari vikuu, kwa mfano zile mainstream medias, zimenufaika vipi na mchango wa social media katika kukabili COVID-19? Kwa sababu tumeona kama mainstream media tumekuwa tukifeed kutokana na yale ambayo tunayakusanya kutoka katika social media. Kerry, unanipata labda? I didn't get like the whole grasp of that question. So do you mind please repeating, because it's breaking up kidogo? Pole, nasema kwamba sisi kama mainstream media tumekuwa tukifaidi sana kutokana na yale ambayo tunakusanya katika mitandao ya kijamii. Sijui kama hilo umeweza kulishuhudia na unalitathmini vipi? Naona mawasiliano. It is ni ukweli, because information on social media ina spread faster than the systems that we are used to, because ukisikia ya kuwa kuna kesi imekuwa reported iko pali flani, alafu a credible media site yenye ime report, or a credible source, be it the Ministry of Health, be it the bodies that have been put to curb COVID-19 in the country, inasaidia sana, because ina help on the information. Alafu pia over and above, I feel like us as social media personalities and social media influencers, or anybody who has a following, tunaweza kusaidia watu kwa kupata the right information kuhusu COVID. Vitu kama the proper wearing of masks, how you're supposed to wash your hands,
how you're supposed to sanitize and just general etiquette on social distancing. Hapo ndio naona ni social media imesaidia sana kwa sisi watu wa mainstream media na watu wenye tuko na followings on social media, of which we can help the public out there and we can help everybody in fighting COVID-19. Asante sana Kerry Martin. Bila shaka mtazamaji, ndivyo hali ilivyo. Alikuwa Kerry Martin, huyo mhariri wa masuala au habari za kimitandao. Pamoja naye alikuwa ni Philip Ogola, ambaye tukupata nafasi ya kuzungumza naye sana. Yeye naye ni mtaalamu wa masuala ya kidijitali, pamoja na Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa bodi ya kitaifa ya kushughulikia masuala ya filamu KFCB, ambao naye pia tumekuwa na matatizo kidogo ya mawasiliano naye, tutuia radhi kwa hilo. Lakini sijui kama unafahamu jinsi mazingira yako yanapaswa kusafishwa au yanapaswa kushughulikiwa hasa katika kipindi hiki cha janga la corona, kwa sababu tunaambiwa virusi vya corona vinaweza vikakaa katika sakafu au katika maeneo mbalimbali kwa muda fulani kulingana na eneo lenyewe linakaa vipi. Na labda ndio sababu ambapo umeweza kushuhudia kaunti mbalimbali zikifanya shughuli za kupuliza dawa katika majengo, kupuliza dawa katika barabara zetu kwa ajili ya kujaribu kukabiliana na virusi vya corona. Sasa nakupeleka kwa kundi la watu ambalo linashughulika na masuala hayo. Umekuwa wakifanya swala zima la kufunza watu jinsi ya kusafisha sakafu na maeneo mengine, na kupeleka kwake June ambaye anaongoza kikosi hicho. June, chukua utumalizie kipindi. Okay, asante sana Salim. Ningependa kuzungumzia kuhusu usafi wakati huu wa COVID-19. Tunajua ni vizuri sana tuangalie tuzingatie usafi, na kabla tupanguze hizi surfaces zetu nyumbani, ni vizuri kwanza tuanze na kupanguza na maji na sabuni. Tuhakikishe kwamba tumeondoa uchafu, na tukimaliza kupanguza na maji na sabuni tunaweka maji masafi tena na tunatumia bleach. Kabla utumie bleach ni vizuri uangalie maagizo na ufuatilie maagizo, ni muhimu sana. Na kwa mfano hapa tuna maji nusu ndoo na tunatumia vifuniko viwili vya jik bleach. Tukiweka ndani ya maji tunachanganya na tunatumia kitambaa. Kumbuka hapa tushapanguza, tumetoa uchafu na sabuni. Sasa tunatumia bleach ndivyo tuweze kuhakikisha tumeondoa germs zote katika, kwa mfano, meza hii. Na hii itahakikisha kuwa tumekinga familia yetu kutokana na germs zote, na haswa wakati huu watu wengi wako nyumbani, tunajua kila mahali kuna uchafu, na huu uchafu ndio utafanya tusambaze ugonjwa wa COVID na magonjwa mengine tunajua yanasambazwa na uchafu. Na tunaangalia bleach, tunaweka kwa maji, tunapanguza sakafu, tunapanguza surfaces zote. Tunaweza enda pale tunaangalia, tunapanguza mahali, tuseme pale tunaweka TV, remote control, tunapanguza all the surfaces. Tunaweza tumia kupanguza kama milango, doorknob, pale watu wanaingilia kila mahali, ni mahali pachafu sana, tunapanguza milango yote na all the other surfaces tunayo kwa nyumba. Tuko na bafu, toilet zote, tuko na sinks, bathtub. Tunasema bleach ukichanganya pamoja na maji unaweza panguza all the surfaces na sakafu, na kuhakikisha kuwa tume protect familia zetu kutokana na germs ambazo zinasababisha magonjwa yote. Naam, mtazamaji, bila shaka umeshafahamu sasa jinsi ya kushughulikia mazingira yako, jinsi ya kutumia baadhi ya vile vifaa ambavyo tumeonyesha kwa ajili ya kushughulikia mazingira yako, kwa sababu tunaambiwa virusi vinaweza vikakaa katika surfaces mbalimbali kwa muda tofauti kulingana na surface ambayo inazungumzia ni aina gani. Na kutakia mchana mwema. Tunakomesha NTV Sasa hapo kwa sasa. Tuyaradhi kwa matatizo yote ya kimitambo ambayo tumekuwa naye na wageni wetu, lakini hata hivyo hapajaribika neno. Taarifa za kina na utendeti za NTV tuanze na kujia baada ya muda usiokuwa mrefu kutoka sasa. Mimi ni Salim Swale na kutakia mchana mwema kwa heri.
This is Fact Finder from the BBC. Conspiracy theories and misinformation about coronavirus is spreading fast online. But what is the truth? A Sierra Leonean journalist tells us the challenges of delinking satirical work from misinformation. We'll tell you how Twitter is fighting back against deepfakes and other misinformation. And did a Kenyan mother thank an atheist society for